Welcome back to another reaction for an observation log of my fiancée who calls herself a Villainess, episode 5. 面白そうなところがいっぱい。見てるだけでも楽しいわ。これ、バーティア様がお作りになったのですって。さすがよね。それ、本当は次女に作らせているらしいですよ。ヒローニア様。実は私はいつも彼女から嫌がらせを受けているんです。バーティア様があなたに？でもどうして？ Yeah, why? Who are you even? それはもちろん私の可愛さと人気に嫉妬してです。So we go down this route. Okay. I mean, it's a typical villainous story where the villainess is bullying the heroine, and that is why you go and fight against her in the game normally, which in this case doesn't happen because Bertia is, she's not doing a good job as being a villainess. So let's see. Villainess, self-proclaimed villainess, and first feeling. What is that music? It's like we are in a fight. This is like a montage song. We have like different cards. We are training. We are preparing. People gathering for a big fight. Not slowly panning on this guy. この頃、ヒローニア男爵令嬢のバーティアに対する態度がひどくなってきた。言いがかりをつけたり、悪質な噂を流したり。バーティアは悪役令嬢とヒロインは対立して当然と思っているようだな。どうぞ。失礼します。殿下、中等部の生徒会からの計画書をお持ちしました。ありがとう。この春私は高等部に進学し、中等部の生徒会は現在クールガンが仕切っている。You're still in middle school? All of you feel a little bit older than middle school. However, maybe in this world, middle school has a different age range. ところで、殿下、ご相談があるのですが。バーティア様に私をクー兄様と呼ばせて差し上げてもよろしいですか？ダメだよ。そうですよね。面白くなさそうな雰囲気を感じたから即否定したけど、バーティアがそう言ってきたのかい？はい、最近はほぼ毎日クー兄様と呼ばせてくださいませとおっしゃられるんです。最初はきっぱりとお断りしていたのですが、あまりにも分かりやすく落ち込まれるので心苦しくて。I do not remember. Is he her brother? Is he not her brother? I don't believe he's her brother. So I don't really know where this is coming from. 失礼しました。バーティア様にはかわいそうですが、今後も断り続けます。そうしてくれるかな。なんだろう、バーティアの話をしているのに面白くないな。あ、来てたんだ。お久しぶりです、皆様。それでは私はこれで。もう戻るの？仕事がありますので。チャールズ、珍しいものをつけているね。俺だけじゃなくてバルドもネルトもですよ。バーティア城からもらったんです。I mean, this is clearly another ploy of the villainess, right? Or is she doing this to counteract the mind control? I mean, she's definitely doing something. The whole calling this guy her brother also. Now, we know she's just trying to follow the script
So whenever something doesn't go according to the game, she's just trying to brute force it in the same direction. I mean, the heroine is doing the same, essentially. We had the whole... Normally, she was supposed to meet the prince, and the prince was supposed to give her a rose, but he didn't. She still went with the next scene and spoke as if he gave her a rose. So they're both doing a similar kind of brute forcing. で、あれ殿下はもらってないんですか？俺もしかして地雷踏みました？殿下まさか怒ってます？怒る？ Why would he? 私が？そうか。私はあまり感情を揺さぶられることがないから気づかなかった。これは不満と不愉快だ。そういえばクールガンをクー兄様と呼ばせてほしいとねだってるんだって。そうなんですの。ゲームと違って今の私は義妹ではなく。 Oh, okay. I see. Okay. I feel like this is still just because there's going to be a scene where she assumes it is required they are like in a close family. ただの登園でしかないでしょ。だから仲のいい妹ポジションに収まってヒロインとの仲を妨害することにしましたな。Right. Right. I mean, it has some logic. The whole last episode was to block all the other potential male characters from interacting with the heroine, so that she has to go with the prince route. But I feel like this is not going to, or would not stop this. Because, maybe he develops like a sister con character. 私と彼女のことは積極的に近づけようとするのにね。それに私前世では兄弟がおりませんでしたからちょっと憧れていたのですわ。そんなに兄が欲しいのなら私のことをセシル兄様と呼んでもいいよ。A little bit weird. どうして？セシル殿下はセシル殿下です。私の婚約者ですもの。お兄様ではないですわ。じゃあ代わりにシルって呼んでいいよ。なんでそうなるんですの？クールガンを兄と呼ぶのは賛成できない。だからその代わりだよ。ほら言ってごらん。いいえ、私はセシル殿下で十分。I mean, he could have just mirrored what she was saying, that they are engaged, so she should get used to calling him by his name, right? Also, it seemed like the title of the episode was First Feelings. Now, I assumed it was about Bertia, but I guess it's about the prince and his feelings that he probably never had before. ですからよくできたね。それとバーティア、まだ私に渡してないものがあるよね。渡してないもの？何のことでしょう？私にだけくれないなんてさすがに悲しくなったよ。違いますの。これは殿下には必要ないと思っただけですわ。それに調子に乗ってちょっとデザイン。So what is it? 必要だよ。
だからもらっても構わないよね。殿下、返してくださいませ。私たち二人の髪と瞳。I'm assuming the blue one is for her, right? Because it mirrors his eyes and stuff. Maybe? I don't know. 瞳の色の石が寄り添い合い、それを赤いチェーン、運命の赤い糸がつないでいる。ずいぶん可愛らしいことを考えるものだ。皆のピアスには闇属性の防御の力を付与したって聞いたよ。ヒロニア城の精霊の魅了の魔法を防ぐために。はい、でも殿下はヒロインの力を防ぐ必要はないですし、お渡ししなくても良いかと。君は私が操り人形のようになってもいいの？ So, it was a defensive one. It makes sense giving them to all the other characters because if they get charmed, then it would open up their route again, which is what she doesn't want. However, preparing the same for the prince, I feel like defeats the whole purpose, right? Because you wanted him to be on her route. Also, maybe the game displayed it differently. However, maybe all the routes only happen because of the mind control magic. But I'm assuming the game is not normally showing that this way. Because it probably would not feel that great to be in a romance game or playing a romance game where you mind control the people to like you. それはダメですわ。なら私が正気でいられるようにこのピアスで守ってもらうね。私の意志で求める女性を得られるように。もちろんですわ。ただ少々デザインが素敵だと思うよ。試しにつけてみせて。いいですけど。じゃあ耳を出して。はい。ゼノ、分かっているね。大丈夫だよ。ゼノに魔法を使わせたから反応しただけ。魔法？ん？大切なピアスが取れないようにする魔法だよ。Never falls out. Okay. I feel like she may want to take it out to wash her ear and stuff, but sure. Huh? And doing magic unasked on someone, I feel like it's a little bit of a violation of like rights and stuff, right? ちょっと待ってくださいませ。二人でお揃いのピアスをつけていたら言い逃れできないただのバカップルですわ。運命で結ばれた恋人アピール。面白くていいと思うよ。全然よくありませんわ。ヒロインに誤解されて別ルートに行かれてしまいますわ。大丈夫だよ。彼女は意志が強いから。殿下。シールだろ。Also, the whole point was that you closed all the other routes, right? Again, this is one of those I don't understand the idea behind her. Because her idea is, okay, I'm the villainess, I'm going to be the villainess, I'm going to get you together with the heroine and you go and defeat me so the story can unfold for I don't know. That is always the part that is a little bit questionable. Why not just try to live your own life? ティア。このタイミングで相性呼びですの。破壊力が半端ない。いえ、問題はそこじゃありませんの。ああ、そろそろ午後の授業が始まるね。愛しいティア。また明日昼食の時に会おうね。シルさ
ちゃんと話を。ピアスを取ってくださいませ。シル様。 I mean, she could still just hide the earring. Like a bandage, kind of thing, a band-aid. Maybe her hairstyle. やっぱりバーティアの話は他人から聞くより彼女自身から聞く方が何倍も面白いな。 And now the heroine comes in, right? 国王陛下からお手紙を預かってまいりました。Oh. The king can be mind controlled, right? 父上からのご命令だ。4ヶ月隣国への遊学へ行けと。That was quick. I 次 guess. は酒蔵に向かいましょう。酒も我が国の特産品ですからな。ええ。そういえば酒の価格が上がり、そちらの国では不満の声が出てるとか。こちらとしても心苦しいのですが、今までが破格でしたからね。安く流通させて国民に定着してから値上げする。味に馴染みがある人間は多少高くなっても買うでしょうね。Okay. Simple market manipulation. Very easy if you have the monopoly on any good. 何のことですかな。いえ、いい商売になりそうだなと今思いつきまして。あ、でもうちの国民は大丈夫ですよ。ここ数年酒造りに力を入れていたんです。なかなか良いものができるようになってきたので、今度公爵がいらっしゃいましたらご案内しますね。ぜひお願いします。さこちらです。Removing monopoly. Removing the monopoly, and they can't raise the prices unregulated because there is someone else who can just sell it for cheaper. 隣国に来ている。少しきな臭い雰囲気が漂い始めている隣国に対して私を送り込むことで牽制したいのだろう。だから私なりに情報収集して交渉を有利に進めたりしていたのだが、いい加減それにも飽きてきた。今の私にとって一番の楽しみはバーティアからの手紙とお使いからの彼女についての報告書だ。セシル殿下、お元気ですか？こちらはいつも通り平和です。ヒロインは今日も可愛くてみんなの人気者ですな。ゼノ、お使いからの報告書を。はい。So I'm assuming that he is, because Bertia's account of what is happening is very subjective. So he has a different person who's going to tell him what is happening to get a better picture. It is very smart, always listening to multiple perspectives. Now, I find it a little bit, it feels very rushed for him to just, he's already here, we didn't really have a goodbye. We also don't seem to really see what is going on with Bertia. She is the main character, we should not forget. I would not be surprised if at the end of this episode he's back. ご報告いたします。殿下のいない隙にバーティア様のお立場を悪くするべく、 I'm assuming ヒ this ロー is ニャ・インデロンが自作自演でさまざまな罪を押し付けようとしています。他にも、破かれた教科書、茶葉の中に仕込まれた虫の死骸、靴の中に入れられた小石など嫌がらせが頻発しており、 Pebbles, oh my god, Pebbles in my shoes, such, oh the humanity, just remove them. I'm assuming that Purple Hair Girl is the one writing this, or I would assume, because she has the closest connection to Bertia, she also seems to be
somewhat on the same wavelength as a prince. 学院ではヒローニアの狂信的な支持者とバーティア様を守ろうとする方々が対立しています。いくら周りが気を利かせても嫌がらせには感づいているだろう。ティアも素直に私に相談してくれればいいのに。She doesn't know. それにしてもこのやり方には違和感を覚えるな。とおっしゃいますと、ヒローニア城はあくまでもティアを悪役令嬢にしたいからこれまで直接的ないじめはしなかった。それをしたら自分が悪役になってしまうからね。確かに。しかし今回は随分とあからさまな行動ですね。何か引っかかるが、一つ手の情報だとこれが限界か。1 week later, okay, 4 months he is supposed to be there. Now, I wonder why she's not bullying her. That is supposed to be what she needs to do to be a villainess, right? And I feel like she does not know that she gets framed like this, or she is like, yup, I'm the villainess. This makes sense. I did this, or something like that. Taking credit even though she didn't do anything. It didn't even take until the end of the episode for him to be back. 4 months have gone by. ただいまティア。私の留守中に何か変わったことはなかった？何もありませんわ。報告は受けているよ。君、学院でいろいろと困ったことをされているそうだね。あれは違いますの。私は悪役令嬢ですから、いい傾向なんですのよ。ヒローニア様は悪くありませんわ。ねえティア、私は婚約者として君を守る義務がある。だから今回の件は私が対処して構わないね。いいえ、セシル様は何もなさらないでください。どうして？私は一流の悪役令嬢になるんですもの。誰にも頼らず気高く悪事に勤しみますの。ですからセシル様は私に返り討ちにされた後のヒロインを慰めてくださいませ。そうすればお二人の距離はぐっと近づくはずですの。なんで自分を傷つけている相手をかばおうとするの？なんで私に頼ろうとしない？ I mean, you clearly know she wants to be the villainess. This is all villainous type of stuff. I mean, I don't remember. Does he even know what the villainess is? Maybe, maybe not. Also, Bertia did say that she is going to turn the table on the heroine. So there's going to be a big event where she is more or less attacking back? Or maybe setting up a big reveal where she gets taken down? Something is going to happen. 自分の婚約者を傷つけている相手と仲良くしろって言っているの？私は今だけの婚約者ですもの。セシル様は未来の婚約者を大切に。ティア、いい加減にしてくれないか。何度も言うが、私の婚約者は君だ。私は君を守るべき相手だと認識している。ですから私はそんな風に思っていただける立場ではなくて。それは私が決めることだろう。だってそれではセシル様とヒロインが対立してしまいますわ。そんなこと絶対にいけませんの。それじゃあ君はこのままでいいと？もっとエスカレートする可能性もあるんだよ。Again, I don't know why you need the heroine to be together with a prince. I know there are other stories in a similar vein where someone is a villainess, where the heroine coming together with a prince allows her to unlock her power, to then fight off some kind of invasion demons, demon king, or
to help rescue the world, save the world, something along those lines. I don't remember if we have that here, because otherwise it's like, why do you care so much for her to end up together with a prince? 私は強い女ですの。セシル様の手助けは必要ありませんわ。ならば好きにしたらいいよ。セシル様。ごめんね。急に食欲がなくなっちゃったから。これで失礼するよ。おかしいな。私は一体何を熱くなっていたんだろう。私が帰国してから約1ヶ月。We are flying through time. Holy crap. 彼女への嫌がらせは相変わらず続いているが、もう一切口を出さないことに決めた。いい加減になさい。文化祭に関してのアンケートを出していらっしゃらないのはヒローニア様だけですわよ。まとめ役であるバーティア様たちが迷惑なさるわ。何のことでしょう。そんなものいただいていません。嘘をおっしゃらないで。先週末までに提出と何度もお伝えしたでしょ。本当に知らないんです。もしかしてバーティア様が私に意地悪して。まあ、なんてことをおっしゃるの。自分の失敗をバーティア様のせいにするなんて最低ですわ。そんな。泣かないで、ヒローニア城。Interesting, the display of the mind control. I mean, how she's playing this is also so weird. She's trying to brute force the villainous storyline, which clearly is not working. She probably tried to mind control some of the other main characters, but failed. Now she's resorting to this. Also, would you be able to call this bullying? I mean, Bertia being bullied is what I mean. Because that is what the prince alluded to, that she got harassed by the heroine making everything so she seems to be bullied. But she is not really going after Bertia. So she is essentially just sitting there and people are like, oh, she's bullying this pink-haired girl somehow, even though she's not moving. Or is there something going on? Something that we did not see? 僕たちがついていますよ。And there's I mean, she has two guys there. Take those. You don't need the prince. あの男子たちの目、魅了の魔法にかかっているようだ。あれは一体何の騒ぎですの。ヒローニア様、またあなたですのね。私は何もしていないのに、この方々が。違います。私はただバーティア様たちにご迷惑をおかけしないようにと。バーティア様、すべてはあなたが仕組んだことなんですね。なぜこんなひどいことを。まあ、バーティア様に言いがかりをつけるおつもり？辛い思いをさせていらっしゃるのはあなたの方ではありませんか。ストップ。バーティア様。私は逃げも隠れもいたしません。ですから他の皆様は一切手出し無用。ヒローニア様は私の獲物ですの。私が直接対決いたしますわ。獲物呼ばわりだなんて我ながら見事な悪役っぷりですわ。Yeah, yeah. You're right. なんてひどいことを。さすがですわ、バーティア様。どんな非道なことをされても自身は正々堂々直接対決を買って出る。なんて高潔なのかしら。それに私たちが怒りや嫉妬に染まらぬよう自ら前に出られるとは。
その上ヒローニア様が多数から攻撃されないようにかばわれるとは慈悲深い。違う、私たちもバーティア様のような優しく強い女性になれるよう努力しますわ。一体何だっていうのよ、これは。At this point, both of them should be able to acknowledge that the normal storyline is not going the way they assumed it would. So something is wrong, something is not working. So maybe pivot your approach. She was not even able to play her victim role. So it's like, well, what are we doing here? Can't we just everyone goes their own way? She could even go to a different country and get into their royal family. This is definitely not going to work out for anyone. She, the heroine, is not going to become the the hero of the world or whatever she's supposed to be, and Bertia is not going to become the villainess at all. What is with her? 私、先生に用事があったのを思い出しましたわ。先に戻りますわね。She does not look like she's under mind control. なるほど、彼女は。殿下、止めなくていいんですか？あれはバーティア様の椅子では。ノーチェス公爵がマナ娘のために用意した特注品だったはずだよ。止めるか。それはとても簡単なことだ。けれど、彼女は私に助けを求めないからね。On one hand, I would want to say he's still very young, middle school, whatever. On the other hand, he is more mature than most people, or at least he believes himself so. Which means that he should be able to understand when to interfere and when not. I feel like this would be one of those where you go, what are you doing? Why do you have a knife? Why are you destroying property? But it's a whole, oh no, she didn't want my help, I'm so hurt, and that is why I'm not going to do anything, which is a very awful idea. Because you did see her have a knife. So if she stabs Bertia at some point, and she's going to die, then your whole, oh, she didn't want my help is not going to help. You're not going to get her to take that back and ask for your help. Because that is what he wants, right? He wants her to ask him to help her. He wants her to rely on him. But if you are not careful, this is never going to happen. 老いたが過ぎると痛い目を見ることになるよ。脅す気なんかなかった。ティアが自分で対処したいというのだから傍観者に徹しようと思っていたのに。自分で動かず人に任せるというのもつまらないものだね。ゼノ、あの椅子なんとかしておいて。かしこまりました。Zeno's going to have some thoughts about it. Now, the question is the heroine now, is she like, okay, the prince is out, can't do anything with him, go maybe after some of the other characters? Or is her whole MO now to just
take revenge against Bertia? まったくうちの王子様は素直じゃないですね。兄上、ん？彼女を何とかしてください。ティアがまた面白いことでもしたの？ヒローニア男爵令嬢のことですよ。彼女のバーティア城への攻撃にはジョアンナ城も僕も心を痛めているんです。そのことならティアに自分で対処すると言われたんだ。だからこうして傍観しているんだよ。そんな。兄上にとってバーティア城は特別な存在でしょ。婚約者だしそれなりに特別だと思うよ。そうではなく、僕兄上の態度を見てバーティア城だけは特別な人なんだと。私だって婚約者が傷つけられるのは嫌だという感情くらいはあるよ。じゃあ Bullshit? You do not? You don't care too much. The only thing you would probably care about is that someone is undermining you, maybe? Because if she's your fiancée and she gets attacked, it is an indirect attack on you as well. But I don't believe you would shed a tear for your fiancé being injured or maybe even dying, apart from Bertia. なんで断られたからって放っておくんですか？だって仕方ないだろう。彼女は私の助けを拒んだんだ。兄上、間違っていたらすみません。兄上は大切な人に頼ってもらえなくて寂しかったんですか？寂しい？私がティアに頼ってもらえなかったことが。It has some kind of... It has some kind of emotional effect on you, clearly. And you don't know what that is because you never grew up learning that. There's a lot of stuff you have never learned, seemingly. チャールズ。殿下、バーティア城が階段から落ちた。As I said, if you're that passive and something happens to her that is irreversible, then you are done. I mean, it's never going to come to the whole part of her relying on you if she were to die, which I'm assuming is never going to happen. But that is what I would at least assume he would be able to think about. It's the whole part. He can now not do anything, but if he listens to her and doesn't interfere and something happens to her, then there's never going to be any interaction between these two again. And she's the only part in his life that is amusing at the moment, so I feel like he should be a little bit more protective. Even if she doesn't like it. 一つ数が多いようですが。ああ、もうすぐバーティアが来る予定なんだ。バーティア様が。このお菓子、ティアが好きなのを知っていて自分のを譲ったね。最近クールガンのティアに対する態度が変わってきている。陥落しきる前に何とかしないとね。I mean, I do understand that because it feels he is somewhat conquered by Bertia. Now, is that in the vein of, hey, he likes her, maybe even loves her, or is it in the sense of, hey, she's like a little sister to me. I want, whenever she's happy, I'm happy. The like older protective brother kind deal.
And depending on which one of these two it is, our prince has to interfere. Or he is just going to try and shield her from him, so that if she wants to get close to someone, then he's the only choice. Even if he doesn't want to admit that he would like her to be closer to him.